Iko Nini. Episode 127. Tukianza tukikwambia like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, si ndio? Alafu hii episode iko sponsored la tunakwambia kama kawaida Joko za changamka, tutabaki tumeshukuru, si ndio? Sana. Na usahau pia leo ni Friday, so jioni pia tutakuwa pamoja. So pia ukichangamka na kisuper cha TV either through YouTube ama through M-PESA pia tunashukuru, si ndio? Yeah. Lakini sasa acha tubongeje vitu kadhaa zimehappen hii wiki. Of course like one of the biggest headlines imekuwa ni story na rasa ya Vera Sidika. Na kuna wasoteta subonga jua rasa sana. Sometimes it's not up to us. It's not up to us. Pun intended. Yeah. So story ni Vera like ile rasa yake ilianza ku bring complications. Alafu ikabidi ibaki imekuwa deflated. So I have questions. Yes. Because vile nilikuwa namjua from kitambo, si eti nilikuwa namjua, but yes, nilikuwa na work radio station fulani. Akatokeanga for an interview. Yes. Na alikuwa mimi nilikuwa naona tu ni vile madam wa Kenya wale wako na rasa bigi. So sikuwa sure kama ni saizi ndio nasikia haikuwa natural. You have the story that us is natural. Watu wache ujinga udema anataka kutrend. Alikosa kitu ya kudua kama kuambia watu amedeflate. The only thing fake yo dem ni ngozi. Ngozi ndiye alienda ka fake sijui na nini. But ile rasa ni rasa ya Kiafrika. Iko sio hata ina jiggle. Rasa fake as jiggling. Unajua hivyo? Usinakuwa stiff. I think hata kuna udem. Hata kulisema uje watch your stand up. Stand up ya Uuma anaitwa Chandelier Status. Samoa. Usio kweli. Kuna ile akibonga juu ya rasa ya Nicki Minaj akisema it's so mean. Like akona try kumaanisha vile hai jiggle. Rasa nani ujiggle kabisa. So I don't think it's fake. Because me when I saw that Photoshop. Yeah. Umeona vile naka? Yeah, me when I heard the story at first, then me I nafikiri nilichanganyikiwa kiasi. So me I thought either two things could have happened. Alikuwa na rasa bigi, akaenda kutry kuiongeza, kikaumana ikabidi sasa ashrink kila kitu. Honey, I shrunk the kids. Ama hiyo yake vile ilikuwa natural, vile ilikuwa kubwa, it got uncomfortable cause mimi vile alikam interview nikamuona I got uncomfortable on her behalf. Like too big. It was like it's too much. Come on. Kutembea na hiyo mzigo the whole day. Ni ngumu. So maybe ilikuwa imeongezwa cause you guy ile ngoma ya P unit alikuwa gapo unajua na hiyo rasa yake when she was still in quotes dark skin. Okay. So and it looked big. Yeah, it's like but sasa nashindwa history yote but still hata tukistick na hiyo story like one of the things lazima to mention ni hiyo tumesema at some point it can get too big. Like alafu one thing nimekam ku notice na nature she notice madem wengi like I'd say 9 out of 10 girls if they give birth the ass automatically comes out. Kuna kuoga na hiyo inaitoka baby fat. Yes, ndio. So you don't need to add us. Just get pregnant basi. I will do that. And give out the baby for adoption. Just wanted that's a natural. Have the baby, just get a natural ass. Not because don't risk that. Like okay, now tumemove from here cause here tunachukua ana try ku trend. Cause hiyo picha umeiona. Hiyo picha inanikalia Photoshop. Photoshop. Cause first of all ame deflate ass yake haizi vaa hiyo nguo. Naturally angetafuta nguo nyingine ile like unajua unaanza kuvaa Yesu Kristo ile design ya ule dem. Udem wa TZ anaitwa nani? Udem Tero si alianza siku na ngaraki madha. Naona vile alikuwa akiwa KTN alikuwa anachachisha. Alafu kaenda akaolewa na kapasta. Hiyo kwa watu wajui tunabonga juu ya Tero ni Tero na Mde. Sister yule nani mwingine? Vanessa Mde. Vanessa Mde ndio kwa married thriller ya US. Inaitwa Nigerian US. Umse actor huyu. Itwa Ro something ama Rotimi. So Tero kimwangalia siku hizi you can actually see like alienda kimadha kabisa and that's what I'd expect Vera to do. So to me this was just her trying to trend
Zio squeeze ni currency. Kai. Watu lakini wali have fun nayo. Like some of the funniest memes nimeona ni kuna moja huyu msejita crazy Nairobian. Alikuwa ameandika ati Vera can no longer say LMAO. Laughing my ass out. So kulikuwa na hiyo watu wameshare story. Alafu kuna ile meme video sasa amekuwa kishare Butita. Dr. Butita. Alafu atikarasa kana shrink. So kumekuwa na hizo but no one believes that story. So unless what I don't want to say, no one believes that if there's really like health complications due to whatever she was trying to do, then we apologize, but wacheni hii story ya kutry kutrend na story yoyote kwa nini saizi inaanza kukuwa annoying because people can read through it and it's becoming annoying and she's not the only one, like I'm but sure kitu funny ni I think because people are always ready to hate. A lot of people believed that shit, like wasome share like hata kumekuwa vile nakwambia kikam to memes kumekuwa na zile za ati Brown mauzo after the new one, najua the new Vera Sidika, yani wasome have fun now sana but still of course like plastic surgery like kuna show inaitwa Botched ya US and Botched. If you watch that show you'd never do anything alafu especially if you already had an ass like for me nasema Kai ilikuwa ni kuenda kureduce maybe complications zilitokea after ameenda kutry kureduce because alikuwa anachoka too much ass. Yes, too much like if your boyfriend is lazy and she is always telling you baby be on top alafu unashinda kubeba hiyo ni yote ukaona hata niende kapunguza because ajani za kwa on top and she does not need to wiggle it, she just needs to wiggle her waist, she does not need to take it up and down. Just laying there like a log. She has to do all the work. But basically if she was going to reduce and then complications zikatokea hapo wenyewe tunaweza sema pole. Otherwise tukifind out baadaye ilikuwa ni story ya kutrend I'll be so pissed off because like saizi nimechoka na watu wana nini. If you had to ask me she's trying to trend. I don't know why but either that ama zile I gotcha April Fool's Day yake ni like she's using the Chinese calendar or something but vile tulikuwa tunabonga juu ya stories za kuwa botched like this is another thing I think Nisha mentioned kwa hii show at some point when I was a young dude like young dudes at some point think the bigger the ass the better the woman. As we get older we start appreciating all shapes and sizes. Shall notice so like kuongeza excessive kuna dem fulani pia alikuwa na date Idris Elba, unajua dem kwa dem alikuwa date Idris Elba, some American chick just decided to go and have like a huge plastic ass. Of course Idris Elba does not want that. We just kega hizo ass dem wanaweza pata stroke ya ass silicone uko pale nyuma chume juu umepepeta afa ame stretch the next thing like so it's not worth it like when you think about it it's like natural. Alafu ile tumesema the easiest way to grow an ass is just get pregnant. Nakumbuka tukiwa tenje tatajo dem but tukiwa tenje kuna dem fulani alikuwa flat unamkumbuka after nini mpaka hata unipata naye naona shindwa uone yule dem like damn afu after ended sali fanya nika discover me before that sikuwa nimediscover because me I saw with two like huyo na mwingine then I knew so this is what actually happens. You don't need to do all this shit. You don't need to do anything. Like just get pregnant and then get a huge ass. Now you'll have to go to the gym to reduce it and it's going to be natural. It's not dangerous, it's not anything. Udem tayari asha give birth but your story I can think like what about na yule nemesis wake anaitwa nani huyu si ange have a field day si Huda there's another chick they always like fighting with carries some combox hao nina combox yenyewe si angekuwa ame have a field day na hiyo story afu combox pia wagayo hiyo design afu na chikipia combox pia ilikuwa after she gave birth she became bigger and because I think nature wagainaongeza hizo hips and what to help in childbirth so now it's assuming now you're just ready to drop babies so now
kila kitu inaanza kuwa big. But just let nature take care of it, man. Let's stop this bullshit. Alafu pia ni remind vile white people, I don't know who told them that they can get African lips and then somehow ended up coming up with these lips that don't look any African. Ushaona hizo malips za wanasitanga zini hizo ndio botox. Like what the fuck wants those lips? I don't know, white people, not me. Cause African lips are and they're still nacheki. So kuna hizi bullshit zote, but don't go remixing yourself. Alafu plastic surgery unajua imeanza kuwa at very popular pa Kenya. Especially hiyo inatoka liposuction. Hiyo kutoa nini? Ku reduce weight. It's become and like people can do it because mi shida yangu ni can people do it? Yes, you'll find like unajua vile Kenya huwa you'll find like there are 10 doctors and out of these 10 doctors maybe 7 are really good at it. And then there's these 3 motherfuckers fucking it up for everyone. Najua. And you'll find these 3 motherfuckers killing people and now making the other 7 look bad. So for me, would I suggest anyone to do anything? Nah. Like because kama US people get fucked up. Now what about Kenya? And US people actually go to jail for that. Nacheki. Although US pia juu ya cheap shit wasewishiaga watu endaga hapi. Watu ishia Turkey and there's another country. Because country waga interesting, I think tushai mention kwa wase wameanza kuwatch Iko Nini majuzi ni Cuba. Cuba juu ya free medical care inakuwaga the country with the most dick enlargement surgeries. Najua hiyo. Like dudes, cause a dude is just chilling. Them like, you have a small dick. Kesho mimi naenda hospital. Dude in the next nini. So it's the same bullshit. Wanakuwekea silicone. Do I really want silicone? I want to feel everything. Like that's if what I'm saying. If whatever I have is not enough for you. Unajua Yesu Kristo pia alifanya hivyo, alijua kwa nini. Kwa msalaba. Huwezi furahisha kila mtu. Aliweka kwa msalaba yuko na Wafilistini ama ni Wahibrania. Ni Wayahudi. Na Wayahudi. Wayahudi si the Jews. Sasa aliyekwaje na Wayahudi? Moral of the story ni hawezi furahisha kila mtu. Hapo unajua ndio mtu toaza ovyo. Dema kwambia you're so small. Wewe ni mtaaro jo. Usinilete za ovyo. Unajua there's always a comeback. There's a comeback. But Cuba inakuaga na hiyo shit because I guess after the revolution now because you can't give men that chance. Because if you give that utapata now the percentage ya men wame go through your shit ni too many. Because then I'm sure there will be like mistakes. There'll be mistakes. There'll be niggas who cannot like but Cuba the medical care is good. Of course a lot of them zimefanywa vizuri. But sasa shida ni do they operate the same way as they operate normally? Itakuwa ile iko you're there to please the chick but you yourself you're not enjoying. Wewe mwenyewe uenjoy kwa sana huko out nini. Mimi nataka kufeel everything jo. Kaa furahio ni shauri yake. Like yes kila mtu afanye kitu alikamkufanya. Si ndio jo. So kuna hiyo. Alafu talking about trending another story pia imekuwa ni historia. Kuna karao fulani alikama out akisema ati alikuwa na kati ya Mongai Eve back in the days. Alafu apart from that he invested in Mongai Eve. This dude was even actually showing a phone which he used to record Mongai Eve with. And I have to ask, like, will you check your story? Like, what was your first reaction? Like, cause me niliona, didn't pay no mind. And then today in the morning nikacheki reply ya Eve. Very elaborate. Then I knew this nigga was looking to trend. And that's exactly what is happening because we are talking about him. I'm sure there are other people talking about him. This shit is. But now, what pissed me off about this is okay, watch out what you say background. Me, what I know about Mongai Eve, this is the story I know. Uchali yake anaitwa Trevor, ndiye alimuingiza kwa stories za YouTube. So apparently Trevor na some other dude, I don't know which dude, walikuwa na do YouTube. And this dude actually knows some secret ya YouTube. Because they were able to hit like 20,000 subscribers in a very short time. And then this other dude, like, kale kadoka kaingia, maybe ka 50k fulani. Raya ghetto, got greedy, was like, fuck you, I don't need this dude, because tumepataka ka 20k. So,
vile waliachana when this dude alikuwa nakatia Mongaiv by that time Trevor and then through the frustration he was like I need to start another YouTube channel and I'm looking for someone but then kaleka nitangwa what moment light bulb yes kwa like why don't you do it then the girl was like no I can't do it the dude insisted and she ended up in front of the camera and then afterwards wakadu ile nini ya madocho unajua those sheng dudes and then they just blew up so that's the story we know she was not a YouTuber before meeting Trevor so this motherfucker was trying to trend and this is what's pissing me off. First of all, he's a cop recording a fake video while wearing police uniform that to me should be a sackable offense ama unaonaje kitu kaa hiyo like we have to respect the police uniform uko hapo giving a fake story about vile ulikatia udem na unajua huku mkatia alafu uka boreva I think udem anaweza nini legal anaweza follow legal procedure I think hata alikuwa ameweka vile according to Kenyan law you could record like publish false information iko na a fine of up to 5 million shillings and something but publish the false information while wearing your home clothes the minute you're in uniform that means you're on duty and if you're on duty you can't do that as in na because so for, to me I interpret things differently in ile njaro ya Italians kuambia you have a nice family would be ashamed if something was to happen to them akidu hivyo na uniform anajua exactly what he's doing it's a threat it's intimidating it's an intimidate yes it's a tactic so and it's time for him to lose the job like you wanted to be a YouTuber welcome to YouTube welcome to YouTube but sasa ifanyie committee kwanza anzie committee kwanza cause you can't do that like imefika hii level afu hii kitu nikatiaga sana mimi najua sikuwa gifano mama Makarios sijui mama Hasani mimi ni msanii sijali kona imbia Yesu kuna hata ingine ilikuwa famous a few years ago Yesu sitaki kusikia ni karao I need my security my earthly security not heavenly nitashughulikia peke yangu Makarios na respect ni wale kinarudisha wale akasko wrong rudisha alikuwa karao wala wanaendaga wanakimbia marathon sianza hii mambo wanatry kuwa ka celebrity na ni karao unajua wanakuwa gani ujinga wako out here singing in choirs alafu unajua Kenya si jazz kana vitu zingine zile Wakenya tunakuwa full of shit sometimes like things that jazz us kama ati I think majuzi Ruto made a surprise visit kwa parliament and then he ate with the parliamentarians something he's been doing since 1992 ulicheki online he's so humble because he ate in parliament any Kenya mzee mpaka kuna niliona at least kwa comments ikiambia wasele I also eat I'm humble I don't eat for survival and sustenance I eat because I'm humble kuna hizo vitu zinatufurahishaga zile nashindwa nazo nchiki kama nani pia ka Rigiji akatokea na hoodie imeandikwa Rigiji he's supporting local talent these dudes are unajua according to me they're still on campaign mode they've not realized that they actually have a country to run because hizi moves zote ni moves za 2027 tokea na Rigiji endo kule kwa kibanda fulani that Kenyan say you're humble na cheki like your shit don't stink and all that shit that's like na come up nayo but ukarao I bring up shit ya monga hivi menikatia sana as in don't do that you are a policeman and whatever tukitoka hapo acha tu bongeje story nyingine the US State Department ime issue a new travel advisory against 8 Kenyan counties so acha tuzitaje jo kuna Mandera kuna Mandera kuna Turkana kuna Kilifi kuna Tana River alafu najua kuna nini Nairobi at over terror threats kidnapping and crime Nairobi you don't take us to that bullshit as in we went through this shit when was it time ule say I think ulikuwa namjua ubeste annually beste ya Jimani Flannel Dedisho ilikuwa do it which year was that was 2018 ama 18 or 19 hapo 18 that shit man I was fucking scared during that time alafu you can remind before hiyo kulikuwa na 2013 after Westgate remember after Westgate then kuna mathri lilipuka Isili I used to be fucking scared nakumbuka I think nishaibonga shit kwa podcast na vile kuna times jaisahau ilikuwa kwa
Uhuru Highway kwa ndai na dirisha liko imebaki kidogo hivi nikaifunga nikati bomb ikiangushwa somehow survival inside the car unacheki so don't do this shit telling me that's in Nairobi like if you know this is going to happen nini send a drone to those motherfuckers whoever sent the text as long as aiko as in usi history hajanifurahisha wow cause mpaka leo sijai kuwa comfortable Westgate wewe have you been to Westgate you're comfortable you forgot and everything that happened I didn't forget but like I had to go it was kind of weird it was kind of weird but life continues I know ni vile saizi ukienda hapo sasa hivi upate the level of security unajua sika hizi places zingine remember like when even supermarkets the security and then kidogo inaanza kufade out and then saizi hata ukiingia ni umsi yako tu na yako kakitu anakufanya hivi anasikia tu masound zote but bado anakuacha unapita hiyo side hiyo place hadi saizi ukienda hapo hivyo you'll have a hard time because it's like there are 2 checkpoints but hizi stories za security waga interesting sana kwa hata kuingia airport for example JKIA unajonga vile siku hizi lazima ushuke gari alafu utembee so ukitembea uingie kwa ile office ya security lazima utoe phone alafu kitoa phone kitoa phone bado nabaki na belt ni metallic na baki na keys zangu ni metallic kwa mfuko inalia titi and I'm like if you can actually see whatever I'm carrying through your scan why the fuck am I still removing all these things cause otherwise unafaa kuniambia kaile design ya states inakoga mtu toa mpaka viatu unajua hivyo like security checkpoints like they check everything kwa ajili kuna kamse fulani kalitry ku sneak na bomb ikiwa kwa viatu kwa ndege the next time somebody try to sneak in with something up his ass mtakuwa mkitoa ngoza pale hiyo alafu unajua pia inaonyesha vile states kuna kuaga na this weirdos zima follow kama ring kila pale so ka demi kuna inaitwa ni clit ring ama some dude has a cock ring kifika hapo sana ni shida because I'm like step aside although unachekio nini utafutaga like a specific type of metal si zote zinakuaga nini but at least your cock ring bado itafanya kulia unajua hivyo at least it's going to whatever alafu now if it's an Arab dude with a cock ring oh shit yani kuna zile vitu like Arab dudes should not even try like you're Arab you have that kifani beard don't try putting extra metal on your body don't do that shit as in hata usivae earring as in don't do anything any sort of metal itakuletea nini itakuletea shida so wamesema hiyo kuna hiyo terror threat and I hate that because now people have to be like super but uzuri wa Kenya unajua sisi tuko hapa kwa podcast so we are talking about it I'm sure most people are just going to ignore it because states wanakuwa full of shit like this is the place where kids are shot in school najua because talking about people being shot jo nani hicho tuna hope kwa sawa state went to a black hibiscus kulikuwa na shooting Thailand like a bad shooting but at a pre whatever school ataka zinaitangwa nini hizi machuo ni vile hata sijuagi watu wanaweza kupigiwa na WhatsApp tukiza nini but I think that right now it's too late uko nini kwao but kulikuwa na shooting Thailand like 22 kids were killed like little kids and then that motherfucker killed himself like really you killed kids you fucking asshole because most of my guy like if you're ready to die like Biggie Smalls at least do it for a cause do for not killing kids like watoi wa dogo daycare I think you should a daycare like mtu zingine jo kikajidedisha such a coward unajua because kifalaka hicho hata sijui nafaa kuduia aje after kutoka hapo sasa wacha tuingie kwa stories za maombi so Zach najua wewe ni follower Reverend Natasha so Reverend Natasha kamesema October, November and December will be months of miracles hiyo demu ni bamba okay she always pulls this ambiguous shit that of course there's a Kenyan somewhere who is going to get in October, November or December is going to get something interesting and then they will think Natasha said it the fuck alafu now try to imagine ka Kenyan fulani kale kana follow Natasha kamesoma hii alafu kaangukie jackpot ya SportPesa so I think it's like 240 million
Unasikia na shai, give me 10% tithe, I predicted it. You said some ambiguous shit that could have happened, like anyone could come up with this bullshit. Yeah. And me easy so called blessings or whatever the fuck, whatever they call the American dream, all this bullshit that only happens to like one person out of like millions of people. And to me is bullshit. But I think the American dream was if you work hard for it, fuck you can that. get it. Fuck that. If you're white and you work hard for it and you come from a background that you are given some sort of like a ladder to climb. Yes. You can reach heights that you never the rest of us there's that always that element kuna kwa na ceiling fulani so and hiyo ceiling ile kitu ni katia ni watu wawili wa black wataifikia kiasi and then hiyo ndio itakuwa like if LeBron can if he can do it then everybody else can do it cause ile kitu I think watu sahau ni kuna hii kitu itwagwa like inborn talent and a few people have it like to come to football for example Haaland is an abnormally ule mseni abnormally like 27 goals I think in like 20 Champions League games mpaka msana tolewa half time na sasa amepita kila mtu at that level unacheki tukam to Messi that's an abnormally tukam to LeBron James that's some other level shit. Alafu ulisikia historia nani alipatiana? History ya skills. Niko napatiana vile wakirecord album ya Timbaland. Vile Jay-Z alitokea. Hiyo nini ya ball. Tena bounceisha ball and then he just looking at the dude, then the dude just enters both spits 2 verses and leaves. That's an abnormal. So lazima tujue kwa hii world kuna kuwaga na watu wako na some sort of talent. So just because they reach those heights you outa reach hata upige free kicks a million utaikuwa Messi. Utakuwa Messi. Kuna kitu Messi alizaliwa nayo ile ukuzaliwa nayo. This Jay-Z dude, there's something he was born with that most rappers were not born with. Nacheki. And then he also had an element of luck. Cause hiyo ndio kitu watu usahau kabisa. There has to be that element of luck, being at the right place at the right time. Kuna kitu moja tu ilifanyika ile ili change course yake isiende different na watu wengine. Kaka hiyo story ya Jay-Z kuna kuogana ile story ati the way after nini hii 97 hii album ya 97 after when the album flopped and walikuwa wameenda kwa club alafu the club no one showed up kwa hiyo concert yao and then akaambia Demon Dash I'm going to quit, I need to go and do some other shit then wakienda kutoka ndio ile it's a hard knock life for us hiyo biti kaanza kucheza and now vile Dem Usema alienda akachotea ilikuwa gani 45 Kings akamchotea and then now we ended up with this dude so at some point he was also ready to give up because that's another thing watu kwambia never give up so there's luck the fact that song played at that exact moment and then so kuna hizi elements zote zile waga zina work but usiende uchote mtu juu amekwambia October November is going to be months of miracles. Anything can happen in October November. It can also be a month of nightmares unajua because life is random like that. So but still sticking now my pastors mi ule amenibamba kabisa ni kuna kabuda kanaitwa Bishop Makarios. So Bishop Makarios kalikuwa kana preach pahali alafu kalikuwa ni yeye na mabishops kadhaa na mapastors alafu nani Ruto akatokea after Ruto kutokea asunajua aka deep into that bag of ex chicken that chicken money akawapatia 3 million shillings alafu 3 million shillings ilihandiwa over to the leader of the bishops and the leader of the bishops was Makarios. So vile Makarios alipatiwa akaambia wengine msijali unajua Ruto acha tusindikize Ruto kidogo alafu tukirudi tunagawa hii pesa ile alisindikiza Ruto alienda na hiyo entourage that dude they're still looking for him can me aleza I don't think he has committed any crime. Yes this was free money Ruto akusema uachukue hii uachukue hii au chukue hii Ruto mwenyewe niko sure cause me kani Makarios naweza nipeleka nikotini mimi naita Ruto kama witness Ruto iko na shughuli mob bana time ya kulia hiyo 3M imeenda hiyo imeenda hivyo alafu pia mimi kila nafikiria juu yake
but try to imagine how much preaching it takes to get 3 million as tithe. Shit, if I get a shortcut hapo mimi nachukua. Alafu unajua naambia nini hapo nina kutolea ile the meek shall inherit the earth, the poor pia, si ndio? No, the poor inherits Awazinzi nakwambia it's easier for the poor, it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter heaven. Nyi wote mtaenda binguni. Mimi niachieni 3 million niende ahera na 3 million. By the way, I'm sorry, I can't remember all those. Msianze hapo sijui story mingi. Hizo vitu za Biblia nimeita Wayahudi ndo hizo zote. But Bishop Makarios ajibambe. But I need to remember that the one for the meek. I know the meek shall inherit the earth. Shall inherit the earth. And the poor shall do what? I don't know what the poor will do. And what about the rich? But it's something. What about the rich? The rich are going nowhere. Sa shida ni when I think about some of the richest Kenyans ni nafikia jua Reverend Natasha, Bishop Kiuna, mwingine anaitwa nani? Natasha Kiuna, ule beste wetu. Pastor Nganga. Alafu ni vile nishaisemaga like most prophets ni wasaperi. Most people who perform miracles ni wasaperi. Nasonjo wasapo wanajulikanaga na biz. So if you see that, you just know it's a business. It's a business. And they are really good at it. Because kondoo ni mingi. Kondoo zinatoa pesa hapa. Niombe, sina pesa, uko na ngapi? 10,000 inafaa kuwa rent, lakini wacha nikuachie uniombe. Niko sawa, acha nitakuombea. Jamani nikaishi Runda, enda tu chapwe na maisha. Kwa watu ni wajinga. Like no one can so Bishop Makarios amsame ni bamba mbaya sana. So bado anatry kumtrace. Alafu hiyo kitu inanibamba ni bado wako na hopes. Ati hii watagetio do 3M imetosha kurelocate, unajua hivyo? Cause mostly unapata kama tu ni mabishop, unapata even like the piece of land that he's on anza kuwa na maybe anaishi hata kwa church. So this is a dude with this 3M, he can just go somewhere else. Cause place wasapo wako places mob sana. Kuna wasapo wako Kenyaga, wako Moranga, tunaenda TZ. Enda east side hivi, nunua land, ishi vizuri. Wacha wase uko pale, you retire as a pastor ama uende uanzishe church nyingine. Kwanza uanze kuambia wase vile church yao kuna vitu tulikuwa tunaona huko hivyo sipo. So kunako kanini afu imeniremind ulicheki hii video kapasta fulani somewhere in Africa. Kale kalikuwa kamefungwa na kamba. Alafu kaniinuliwa juu. Nikacheki. Alafu kuna shimo. Sikifika kwa shimo kanapitisha mikono. Alafu kanaenda juu. Alafu hapa chini wachiki watu wako jazzed. Like there's literally kamba zimeshikanisha hii raha inaenda juu. But somehow mko jazzed. Any of you can do this. Like funge una kamba tumrushe. Like Africa. Oh man. Watu wakiona kwa nini so fight religion is because of such bullshit. Like it reaches a level where alafu you see that someone's mother, that's someone's father, and they're trying to get ahead in life, but they've been told they don't even need to put in work. All they need to do is just pray and things will happen. And there's this one pastor who's going through heaven through a hole imechimbwa vizuri. Na nyinyi kondoo ndio mlichimba hiyo shimo. Alafu kifika kitu ni jazz ni instead of the dude just maintaining bado nafitisha mikono. Hiyo message aona because I think it's the same guy but mimi nimeona sasa akiingia service. Jo. Mwana akiingia service. I think ingine type ethnicaki angel with white robes and all that. Alafu kana fly across mpaka huko hivyo. Watu wako najua I think nishaona hiyo. Nikiwa hapo naambia wewe toka. Ikiwa hapo. Alafu mimi ingine kilikuwa nanikatia ni I want to know, like, was this dude wearing anything huko chini? Because I also don't want you to be dangling your shit in front of my mom. Uko hapo ati now you're praying. Hiki tulikuwa na nini? Nani nilikuwa mishare jo. Anaitwa nani? Mystery. Niko nataka uje uione jo. Kamseka kanapitia nini? I guess sitaipata because I think Mystery hutumiaga jina yake origi. Anajua so kamseka napitishwa hivyo. Alafu unachiki watu wako hapo chini wamejazika. So imefika tu hiyo level yani. So so is
he wearing anything through hapo ama is he just like alafu kwanza ikanikumbusha na kunganania kituambia kile time tukibonga na msanii anaitwa nani Eliakim akituambia ati mostly Wamasai wakivaa ile robe hawavangi chochote. That's some bullshit lakini cause akipatana academy kama Masai alafu wako like leo nitakuja na mshale leo so inakuaje? Okay, wewe umeipeleka. Nitakuja na mkuki leo. Wewe umeipeleka huko. Mimi niko naogopa unaenda place nyingine. Wapi? So unajua vile wao kazi yao ni kimbisha mang'ombe. Huko msituni wana fight na lions ni nini upenda vitu zinadangwa fisi alafu fisi mnasema mtu anatumia hii ndio fisi acha nikuonyesha fisi ni nani alafu burungo hicho cause unajua fisi wagani one bite yes alafu unajua inakulanga ukiona unaweza hapo ametua afadhali sasa umwa tu shingo anza tu na shingo cause unatuka na mezwa tu alafu hiyo time ndio anaanza kusema ukisurvive raya zinaweza kuambia unajua transgender utengenezewa pia unaweza tengenezewa yako kutengenezewa yako designer so kuna hiyo so niko nashindwa na hiyo story number 1 hiyo design unakatia dem hata unili kumwambia I like you evidence is all there evidence iko hapa the proof is in the pudding nikaleso maka kama sai kama inuka alafu kakora hiyo ni ya pulse ka heartbeat ilikuwa inaenda twice as fast si ndio yani hiyo ni rahisi alafu ngoni sati ya kuweka mshale ni mkuki jo ambia nitakuja na nitaweka mkuki leo mbele ya mlango na wasi maybe pia hawakuochio that Iko Nini episode Eliakim alitufundishaga juu ya Masai so maybe tunaweza ambia watu like mostly wakani age mates so age mates can share wives basically and so random dude can just show up in your house walk your hustle set spear hapo nje alafu you have to respect that alafu unasikia tu inachezea dem yako tu inama ya nani inama ya Diamond asi inama there is nothing you can do you have to be a Masai warrior just some traditions should die but kuna vitu zingine yenyewe alafu sasa hizo sikizo haoza au hizo ni manyata so soundproofing 0 so mkuki sio kitu itakwambia eti kuna kitu inaendelea kwa hawa yako wewe utasikia tu soundtrack ukiwa kitoka huko sikia soundtrack kwanza nafikiri maybe ni tu haina tuna try kufightia meat na lions ukifika karibu unasikia hii sauti ni familiar it's only that it's louder than when it's me alafu ile shida ni upata nika au kama sasa imetokea kwako ni mse wagazile maanta watoto waende walale so nataka jua watu wao walale by 7 ndio so from 7 ishaanza kugurumisha wife jo inaweza ku stress jo hata kali tradition hapo ndio nilikuwa nasema yenyewe mimi singeweza kwa Masai because mimi ingekuwa kuna revenge basi hiyo time ingekuwa tu hivyo tu vile umesema I think solution yako ile ya kusema kuvuruga ungesema ungetafuta academy kwa kiatu that makes more sense utafuta dem kiatu ama wewe ukikam tu upate spear mpya unaanza kuvuruga hiyo mtaa so leza kuna tafuta kale academy kamoja gali survive fight na lion kale ninja kitokea unajua yenyewe so wewe kazi yako tu ni kwenda kwa hauza wenyewe but wanaangalia huko kwa sasa kule mazee lakini sasa alafu unajua sababu ya kitu kingine ilikuwa gaju ya because of such a thing you'd never know which man is infertile or whatever so because jua mto nyesa lakini but kids always look like some other dude exactly so you just hope your kid looks like some stranger see just another dude in the village to like but traditions zingine jo kwa hata tumejipataje huko tu but traditions zingine zinafaa kukaa tu huko kwa traditions tukapo acha tubongejea politics kidogo so kumekuwa na kesi kadhaa za corruption zile zina happen so kuna mse moja anaitwa tulibonga juu yake nakumbuka mse walikuwa sentenced for 67 years then wakafainiwa like 2 billion kwa kitu kama hiyo alafu the Awori family ended up
waka contribute do yao ya kusevu nini. So mse moja tukibonga juu yake ilikuwa before elections, si ndio? He'd been sentenced for corruption, given 67 years, but since aka appeal he was released, and when he was released on appeal he went and won the elections again. So he's a Sirisia MP. Okay. But sasa ile nini high court wame throw out your appeal, wakasema it was proven beyond reasonable doubt. Kesi ilikuwaga huo mse alongside huyo Grace Wakungu. Think huyo Grace Wakungu ndio iko related to the awards walikuwa nafaa kusupply 40,000 metric tons za maize to NCPB in 2004. Wakalipwa 313 million shillings. They never supplied even a single grain of maize. 313 million. In the National Cereals and Produce Board. This is basically our money. 313 million. Kwa ni profits. You just spend any. Yes. Maybe ni transport. Impunity in this country, and they still somehow ran for MP. Walikuwa cleared na Wakaran. Yeah, kuna hiyo jingati. The case is still ongoing. Inafaa kwa tu if you are facing a case haufai kuweza because otherwise angalia ujinga. Now we are going to spend extra money having another election that we could have avoided because this person was literally supposed to be in jail but they were still running. Nacheki 313 million didn't supply a single grain. If that's not impunity, what is? That's number one. Number two, how is supposed to compete? Unajua like unaambiwa if you work hard you can make it. This is the shit they don't tell you. Yeah, like someone can make 313 million from nothing and still walk around free, end up being an MP, be sentenced and still end up being yani kuna vitu zingine zinashindwa jo kunaendaje. So yeah, such is life. Yeah, when you are Kenyan. So apart from hiyo another corruption case ile inaendelea ni ya Waititu. So story ya Waititu imekuwa ni adjourned till October 14th. So ya Waititu inasemekanaga aliobtain 1.94 billion in assets between the year 2015 and 2020. So that means basically he was making around 400 million per year. Ayini akiwa governor. Acheki fraudulently. So 1.94 billion. Jeez. And of course hizo makampuni yake zingine through atoi zingine sijui through nani but this is what we are competing with. Unacheki. So you can't even catch a break. So we live in a country where politicians are the richest, and that shows you like if you want to see any country that's poor, that's the number one thing utaangalia. Because hizi countries zingine zimeendelea akina US, how many politicians are the richest? Unacheki like place ka Germany. Like I think the only country ilikuwa na a rich politician kwa Italy, Berlusconi, si ndio? Unacheki but it's such a rare phenomenon. But Kenya, this is the norm. Yep. Like politicians are rich and people are poor, and it takes you 5 years to get rich. Kuna watu hapo mazee tumechapa kazi for over 30 years. Tukaomba mpaka unajua kuna zile raia ushinda kwa zasi wale achaje kudauti Yesu. Sheomba mpaka kulaki taniombe kana nifunga macho, Yesu nisaidie, nothing happens. Kafungua macho moja, Yesu nisaidie, nothing happens. Kafungua zote mbili, Yesu nisaidie. Uko like Buddha yenyewe huko. Acha tulingangane na maisha vile inanipeleka. So kuna hiyo. So hizo ndio cases na niniwa na watu wana expect zitakuwa dismissed because ma cases zimeanza kuwa dismissed. Cases ya nani wali settle out of court, Linturi. Ile rape case ilikuwa settled out of court. Alafu moja ya case I think ya fraud ya Aisha Juma isharushwa nje. Nachiki so watu walikuwa expect pia maybe ya Waititu kulikuwa nayo kitu na trend, it's been thrown out. No, it's not been thrown out, imekuwa pushed to October 14th which is I think next week ama Ketuka I think next week on Friday. Acha tungoje vile hiyo itabaki imeishia. Tutoka hapo acha tuende kwa story pia ile ni bamba sana. Kuna aka mseka kwa Masaiza Migori kwa kana work kwa nini unajua Migori kwa gawana mine gold so kamseka kwa kana mine gold alafu mdosi akaenda like a trip alafu kamseka kaiba gold 474 grams za gold
ziko worth 3.1 million kana tafutwa jo. So the police in Migori wanatafuta umse. Shida ni hajaweka jina yake. But ukiniuliza yeye ameiba gold worth 3.1 million na kuna ule bishop alihepa na cash 3.1 million. Who do you think yuko poa? Because I think this depends on because huyu bishop ni bishop. Yes. Huyo naye amepotea. Huyu mwingine hayuko poa cause bado watamtafuta. Wanamtafuta. Hiyo sasa that's like criminal kabisa. Alafu another thing is if you've stolen gold worth 3.1 million, can you sell it for 3.1 million? You see, that's another thing. Yeah, and who are you selling it to? As in, I don't think kuna ready market for gold right now. Alafu apart from that, if the Kenya police are saying umeiba kitu worth 3.1 million and the employer is saying 3.1 million, did you still want 3.1 million? Because of course they are going to inflate. Mapata umse aliiba kitu maybe worth 50k jo. Alafu sasa hii ni shida yote. Because lazima ujue Kenya, everything will inflate you. If money is stolen from the bank, the bank is going to inflate. Kama hizi kama iba 2 million kanasikia he stole 50 million kakola iko karibu utokea usemezi kuzinapata maybe hata ma manager tu ana share wengine wako like chukua hii na bag na alafu hata ma shareholders alafu insurance company now has to come and pay baadaye blah blah blah. So kuna hiyo. So if you are to steal in Kenya, still hard cash. But what if umena place ka states ukaangukia unataka kuangukia $30 million $30,000 ama unataka kuangukia gold worth $30,000? I think states ni gold. Yes, because now uweze kucross nayo because if you can turn it into a chain unapita nayo vizuri kabisa. Because now hard cash now kupita na hiyo itakuwa ngumu. Inakuwa ni hard. So I guess it's ina depend where you are and who is looking for you and who is protecting you. You mwingine ni pastor, of course akona Jesus Christ and protect where you have no one. 3.1 million. Alafu unajua kitu amefanya, it's not a criminal case. Hawezi enda kwa polisi ya pastor. Like tulipatwa 3 million na nani na Ruto. Twitter Ruto ka witness. Like niko nimesema but it's your word against mine. Like this is bullshit. There's nowhere you can take me. That's why literally hizi raya zimekosikia appeal. Please kuja. Yes watakuongeza zingine. Kwa kimomba. They are basically appealing to him. Like, but yeye pia akiweza kuwa kadhaa hivi. Watu zimi si wapati tao. Wakwende kabisa. Hapo ndio natuangazile unajua Yesu wangu. Yesu wangu ananipenda sana. Ndio maana alinipatia hii. Yes, unajua zile my god. Unajua hizo. Hizo hapo ndio natolea watu zile za my god. It's different from yours. So kamsika kwa misi. Kaka mimi na support mbaya. Acha kaendelea na hiyo. Alafu story nyingine pia imekuwa interesting sana ni story na Danson Mungatano. Na Mungatano. Kwa time amevuruga siku za kwanza za Muri. Kibaki. Alikuwa kwa that Kibaki whatever. So alikuwa kotini hii wiki ya kibonga juu ya vile alikuwa conned. Alikuwa conned na ulishiki. Sijui na nani but some ridiculous amount 72 million something. Yes. Na kamse kanajita Abdullahi Tambakuro. Sikio jina Kuro. Hapo jo kamse kalikuwa kanini jo? Nika witch doctor jo. So alikoniona a witch doctor. When a witch doctor starts asking you for 74 million, if that is not a fucking red flag, what is a red flag? No, witch doctors ask for a black cock and a black cock imanisha jogo sile black cock yapon hapo, but that's what they ask for. If I ilitoanishwa 74 million, so this whole so oh my god, huyu which doctor lazima alikuwa amekaa kwa kiti na kaka ile ya Game of Thrones, alafu imetengenezwa na gold iko na nini, because if you're asking for 70 something you are going to double or triple whatever. Si ilikuwa hivyo ati alete waifanyia uchawi alafu sasa ikuwe mob. Alafu this is someone, I think at some point he was a minister if I'm not wrong. So alafu apart from kwa minister une mtu yeye ni Hazia Chizuga. They ended up selling their house in Karen. Hata Chizuga jo, you used to read news. Hawezi sema jo tuache jo nini tunafanya. Oh my god, 70 what? Alafu ndio kitu watu wakionaga tukizusha juu ya hata prayers
you see the minute you believe that there exist good forces, you start believing there exist evil forces, because equal and opposite reactions, you know. So if you believe a pastor can perform miracles, you're going to believe mchawi anaweza perform miracles. And this is where the mystic, like 74 million. Mseti mpaka alikuwa na get emotional. Why? Tuanishwa na Kuro. Abdullahi Tamba Kuro. That's number one. Number two, if you just hear a Nigerian accent, I'm a West African accent, just know you're getting conned. There's nothing that comes from an Oga that ushaisikia tu story ati someone met an Oga and kuna happy ending. No. Never happens. Sio vuruga tu. So msali tuanishwa 74 million jo. Mimi najua mimi kama mchai tukienda anambia like unataka nini? Hata kabla uniambie unataka nilete jogoo nyeusi. Hati leta pesa mimi the last time nilijua ni jogoo nyeusi. Sema unataka jogoo nyeusi 2 ama paka nyeusi. Mshano sinakonga vitu nyeusi. Because mimi niko na joga wachawi. Tumekosea heshima. Wachawi walikuwa nakula kuku jo. Unajua kula kuku. Niko na damn. Alafu niko na wife yangu fulani huko TZ. Eti squeeze yeye uitisha tu kuku nyeusi. Zinaletwa tu. Ala sikula kabisa. Na watu wanabilivio shit. So unajua I mean I hated talking about this shit because huyo mother I think before Grandbuyu had die alikuwa ameambia yangu atakio cause alimari mother wakavua tu wawili ma twins alafu akatoka mtaani akacha watoi like about a month old kawaacha so grandmother na Grandbuyu ndio walikuwa shughulikia watu mpaka watu wamekuwa bigi si travel sasa Grandbuyu amedai mother amerudi hiyo mtaa sana kuvuruga alafu sasa yeye ndio sasa ni mganga wa kienyeji anatoanisha kuku nyeusi vibaya sana watu wanaitisha kuku I'm saying that shit najua watajam na mimi because they hate that shit fuck you it's 2022 all that shit naisema saa hizi mkikasirika kwa mama zenu but unajua nini mimi siwezi blame mother number 1 lakini ukipata wapumbavu no hiyo is money as soon separated hiyo part ni sawa kugonga wase ni sawa ile kitu najua ni kwa hiyo mtaa ya Grandbuyu that's the worst thing unaweza mfanyia like he hated that shit hizo stories za uganga na nini alikuwa anachukia hizo vitu to the death alafu mwambie sasa hiyo ndio kitu ina happen kwa boma yake it's like a fuck you to him that's why I'm also like super pissed about it so najua huyo mother atajam in case watu waone hii video wamuonyeshe but fuck you if you know what fuck you means so nawambia atumeona those black cocks to curse you unaweza ni curse pia kama cause ni bullshit at the end of the day alafu so tuko karibu kumaliza tukisema tunatafuta sponsor episode 128 si ndio so kama kawaida like subscribe hit the notification button tell a friend to tell a friend alafu acha tumalizie na historia ya mwisho story ya mwisho ni Angelina Jolie ameaccuse Brad Pitt of abuse unasikia story anasema kuna time Brad Pitt alimuabuse on a private plane unajua so I found that story to be interesting cause alimuabuse aje alimsheka alimwasha kibare ama I think alimrushia wine or something like I'll get violent na pia whatever there's something he got violent with and then also akaenda pia amemwagia mpaka watoi najua ulikuwa uncheki utoto mtoi ni wala black si tulikuwa adopted like from all so they were wondering what the fuck is happening what this the fuck is white devils so there's that but so there's two ways to look at it come to African kids African kids most probably have come from a background they know there's some dudes who beat their wives so there's that element the other element ni of course wako surprised oh shit white people also do this African shit so kuna hizo stories za kuiangalia but me sana niko naangalia from another perspective try to imagine you're an adopted kid alafu you saw that fight
and this dude got so mad mpaka pia yeye akakumwagia maziwa au alikumwagia whatever alimwagia kila mtu. Who are you siding with? Angelina Jolie ama? I think Angelina Jolie. Si ndio? Because that's what I was thinking of, like you're siding on but also it depends on Brad Pitt jo. I'll testify but it also depends on like the kind of relationship they had before that, because unaweza kuta maybe wana like Brad kushinda anyone and then on that particular day they are confused, he's angry so they are confused because as African kids pia kuna ile like we expect our dad to be angry, so kuna so there's so many ways, but damn hiyo amemchomea mademu huko nje wanasemaje, because you find enough sijacheki kile nini, but mimi kuna angalia from your perspective. One other perspective I was looking at is these people just come to Africa and just adopt anyone. So the fact that football has reduced age za kuali adopt just some dude who's like 13 who's claiming he's ama some dude who was like maybe 10 claiming he's 5 afu dude inaanza kuoshwa na Angelina Jolie alafu ina steady aja watu yake oshwa na demo wa steady I'm 10 but you're circumcised. I got circumcised at birth. Unajua sijaga hizo je. Arau ni mandingo. Ni mandingo. Yo Brad huko wewe. Whistle white boy shit. Maybe hizo ndio vitu zimejamisha. Si ndio je. Like he's grown. Why is he still sucking your titties? I'm still a kid. Ninja is still a kid afu nakumbuka I'm still a kid. Inabidi badilisha sauti. So ilikuwa hivyo. Ama by mistake ako adopt a dwarf from Congo. He's just a grown dude. Like this baby has hair around his dick. Like what's going on here? Every time we are the same thing, ikiosho him steady full time. Angelina Jolie anashinda joke na so ile kitu tunasema ni side with the mother. Alafu hata pia za kwa like vile kuna kwa na these 6 stories. Ilikuwa nani huyo ali adopt mtoi alafu akammarry? Nani Allen? Woody Allen. So kuna from Africa. Ai. So Angelina Jolie amekuraise kama mother. Sha make sure amekupatia assets kadhaa. At some point unaweza kumkatia kwa like unajua kwa Biblia Lot alilala na watoto wake na walikuwa blood, mimi na si blood, tutumia tu hii Biblia let me protect you from anaitwa nani ile some Game of Thrones shit, like Game of Thrones House of Dragons, that incest shit. But now this is nini metake incest to another level, to a different level. So kuna hiyo so like tunasema journey to adopt you. Hata saizi niko ready ku adopt you na nani kwa ngani Madonna. Ai, Madonna kwanza Madonna yake waga tofauti. Waga tofauti na Angelina Jolie. Cheki juzi alikuwa na perform na kamse fulani. Si ni Ghana so. No, it's actually an African dude. Then after performance ile kwenda wanaongea naye. Ukiona vile ana handle yani. It's with the last. Ile si eti I'm a fan. Anaibisha ka 70, si ndio? Mnakunjana anaongea na kijana fulani hapo hivyo anachekia mzarasa kiasi. Ile hit alikuwa na some very big hit song. Kwa nini? She had a lot of hit songs. Kuna mmoja kunacheza na KBC whatever. Inaweza kuwa naye na hiyo ngoma jo, sitaki kujua jo. Unajua naangalia wealth jo. Kwa Iko Nini jo. Just adopt me. Let's do this. But kuna kuangana watu wakisema like there are people out here looking to adopt. To adopt mtu alafu mtu anataka kukuoa baadaye. Ndio achukue assets zote yani unajua because at the end of the day ni journey. But Brad. The story of Brad Pitt ni story ya 2016. But so just sasa shida Angelina iko nayo ni after Amber. Vile Amber alitokea hapo akashonde kwa kitanda. I don't think everyone is just going to buy her story. That's number 1. After number 2, I don't know if she's trying to get him cancelled. Because Nigeria Amber want to get this other dude cancelled. So I don't know what's going on with that. So you imekuwa ni episode 127. Tukisema tunatafuta sponsor wa 128. Alafu pia bado tukisema like, subscribe, hit the notification button. Tell a friend to tell a friend. Kikwambia tupatane jioni, si ndio? Yep. Tukimalizia tukisema Iko Nini. Iko Nini.